Guys, uno musi ngiye kwereka uburyo na creating cinematic color grading muri DaVinci Resolve. Guys, ino color grading ni nziza cyane guys ku bantu bakunda gukora film cyangwa music video. Ino video ni yanyu. Niba rero ubwa mbere ugiye gukoresha DaVinci Resolve guys, ino video ni yawe kuko uburyo ngiye kwereka uburyo na creating ino cinematic color grading buri simple easy. So tudatinze rero reka dusimbukire muri DaVinci Resolve mbereke uko bikorwa. Kingenza nuko ufite DaVinci yari yose na clip iri muri S-Log. Nkuko urimo kwibona iyi niyo video clip yanjye ngiye gukoresha. Ona ko yes iri muri Vlog. Mpamvu zangi muri Vlog nuko nakoresheje Lumix S5 Mark II, okay? And then ngiye creating ama nodes ndaza gukoresha. So ndaza holding Alt plus S kuri keyboard yanjye, okay? Nibwo buryo bwo creating a node cyangwa se right click add node corrector, okay? And then haza guhuza tuno tuntu kw'icyatsi gutya guys. Ubona ko already node yabaye created. So guys, ndaza ndo kuri node yanjye ya mbere ngiye kwadingaho color space transform, okay? So ndaza ndo kuri effect making sure yuko ifunguye inzano color space transform inze kuyapplyingaho. Hano kuri input guys ndaza gushyiraho Panasonic Vlog input gamma inze gushyiraho Panasonic Vlog, okay guys. Hano kuri input space ni Panasonic Vigamant. Urabona uburyo itangiye guhinduka, and then urabona ko yes already itangiye gusa neza. And then guys still ndatanza hano kuri input color, kuri output color space ndatanza gushyira hano kuri white Gamant DaVinci, okay? Hano kuri output gamma guys ndatanza gushyiraho intermediate guys. Urabona ko still urabona ko ikimeze nkaho ikiri muri yes flat, okay? Iyi niyo before, iyi niyo after, okay? So icyo ngiye gukora guys, ngiye kuza kuri iyi node yanjye ya nyuma, okay guys, kugira ngo bitaza kunjijira ndaza kuzita amazina CST ni color space transform. Iyi node ya nyuma ndaza kuyita like lat ye applying aho right, okay? So nkuko nababwiye guys, zino lat ziri muri DaVinci hano muri software Resolve. Ndaza no kuri lat inzano kuri film lock. Urabona ko guys hanga tugiye dufite yes ama color grading agiye atandukanye, okay? So rikanze ku applying aho iyi ngiyi, okay? So nkuko urimo kubibona already yes bise bihinduka. Ubona ko image yanjye uburyo itangiye gusa yes irasa neza cyane guys. Icyo ngiye gukora rero ngiye kuza no kuri iyi node yanjye ya kabiri ahangangiye kwadingaho contrast, okay? So na ndaza kuyirineminga, okay? Ndaza gushyiraho contrast gutya muri ubu buryo. So guys contrast benshi dukunze gukoresha iyi contrast yes gutya, okay? Ariko ngewe ndaza kwadingaho kanyisubiza as default. Ngiye gukoresha ino curve, okay? So ndaza ku expandinga muri ubu buryo gutya, okay? Hano turabizi kuri curve dufite point ya midtone, highlight na shadow, ariko hano hejuru no hasi dufite white na black. So ino ya white ndaza kuyimanura guys muri ubu buryo, and then no black nyizamure. So then hanga ndatanza creating a point hagati ya shadow na black nze kuyimanura gutya muri ubu buryo, and then inze creating indi point hagati ya white na highlight, okay? Inze kuyizamura gutya guys wirinda yuko biba oversaturated cyangwa se biba dark, okay? So biba byiza yuje kwifashisha ino waveform, okay? Kugira ngo uze kureba yuko yes bitabaye overexposed, okay? Cyangwa se bitabaye dark, okay? Ahangaha bimeze neza cyane, okay? Hano na mfite before na after, okay? Ahangaha ni sawa cyane. And then icyo ngiye gukora still n'ubundi ndacyari kuri node ya contrast. So ndaza kugabanya gamma hano gutya guys, okay? Hanga iherereye muri color wheels, and then inze kongera ino yes gain muri ubu buryo, okay?
gutya guys, urabona ko yes bimeze neza cyane. Hano nkaba mfite before na after guys, and then so icyo ndaza gukora ngiye gucreatinga indi node, ndaza gushyiraho look yanjye Alt+S kuri keyboard yawe, okay, inze kuyita look. Okay, and then icyo ndaza gukora rero ndaza still n'ubundi hano kuri wheels zanjye, ariko ndaza gukoresha ino color wheels lift, gamma na gain. Okay, and then so kugira ngo nze creatinga look yanjye, ndaza no kuri lift angaha kuri RGB, hano ndaza gukoresha red nishyire kuri -2. Okay, urabona ko already bitangiye guhinduka. Even hano kuri gamma still naho ndaza gushyiraho like -1. Okay, urabona uburyo image yanjye itangiye guhinduka. Yes, itangiye guhinduka. And then hano kuri gain ndaza gushyiraho 0.99. Okay, ariko ndahita ngaruka hehe hano kuri log wheel. Okay, so hano nzano kuri mid tone kugira ngo inze gupreventinga skin tone yanjye kugira ngo itaza kuba damaged. Okay, so ndaza kwizamura hano muri n'ubundi muri brown cyangwa se aya mabara ya skin tone. Ahangaha urabona ko bimeze neza. So ahangaha mfite before and then ahangaha mfite after, nyuma yuko nshyizemo ino look yanjye. And then guys, so iyi node ikurikira ndashaka kuyapplyingaho color slice. Okay, naho ndaza kuyirenaminga inze kuyita color slice. Okay, and then nzano kuri color slice hanjye aho iherereye, urabona ko hano muri red. So guys, hano nta red mfitemo. About skin tone, urabona ko yes skin tone yanjye itiba selected. Hanga ushaka kuza kuyigira thick, iyo ushaka ukayongera saturation, ariko ngewe ahangaha gutya imeze ndayirekera uko iri imeze nta kibazo. And then hano kuri yellow guys, urabona ko yes yellow yanjye nayo ndaza kuyongerera thick muri ubu buryo. Okay, so ahangaha ntago ndaza kuyongerera saturation, ntago ndayigabanyamo gatoya. Even no kuri green. Okay, so green nayo ndaza kuyihereza thick gutya, and then so nayo inze kuyigabanyiriza yes saturation mo gakeya. About cans, urabona ko cans guys yacu ni kirere. Okay, so icyo ndaza gukora nayo ndaza kuyongerera thick, so nze kuyihereza naho saturation, aga saturation gakeya. And then blue nayo guys ndakeka yes ni uyu mupira ariko urimo blue nkeya ivanze na cans. Okay, anga kuri color slice urabona uburyo clip yanjye imeze, angaha imeze neza cyane. So and then ndashaka noneho guhita nadingaho indi node, so ndaza gushyiraho grain. So icyo ndaza gukora guys, ndaza kuzuminga ino clip yanjye gutya. Okay, inze hano kuri effect naho nze gusacingamo grain. Okay, so ino grain ndaza kuyapplyinga he hano kuri clip yanjye. Urabona ko guys already grain zanjye grain kizemo uhita uzibona, ariko si ahanga ndaza kuri preset inze gushyira hano custom kugira ngo inze kuzadjustinga uko mbishaka. Hano ndaza kugabanya grain yes size, ndashaka grain zanjye ziza kuba ari ntoya, and then nze kugabanya ino soften yazo. Okay, and then so ndatangaruka hano kuri color wheels kugira ngo ku bantu bakunda clip ziri ziri sharp. Okay, ino midi details ndaza kuyongera. Okay, in this way inze kwishyira nko kuri 45 hanga gutya. Urabona ko image yanjye uburyo isa irasa neza cyane. And then node ya nyuma ndaza kwadingaho guys. Okay, ndashaka gushyiraho vintage vignette. Okay, hano kuri clip yanjye hanga ubwo ndaza kwifashisha ino mask. Okay, inze kwadingaho yes ino masking muri ubu buryo. So ndaza kuyadingaho gutya guys, inze gukanda hano kuri invert. Okay, so noneho inze hano kuri curve inze yes kugabanya curve yanjye. urabona ko yes ndashaka ko biraza kuba biri hano mu mpande gutya guys. Okay, and then so iyi niyo before, iyi niyo after. Okay, nkuko ubibona image yanjye irasa neza cyane. urabona iyi niyo final result nabonye. And niba nakunze ino video, please subscribing kugira ngo ujye ubona andi ma video menshi agiye atandukanye kandi meza. Una liking and una commenting n'ufite ikibazo kugira ngo tuze kugusobanurira muri comment uburyo wabikora. Ndabakunda cyane rero, tuzegurira muri video y'utaha. Peace.